Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 22 about the chapter permutation and combination. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. See what was done in previous lecture. In previous lecture, we were discussing that when you are given that there are n points, okay, no two of which are collinear, then how many straight lines can be formed, how many triangles can be formed, and when out of those n, suppose p points are collinear, that means p points are in one line, then how many triangles and how many straight lines can be drawn. That was what we discussed. I hope you understood that. Now we will go for this problem number example 5 from these solved examples. Okay, what is asked there? Find the value of n if nc8 is same as nc6, right? Find n if nc8 is same as nc6. आता इथे कोणता रूल आपण वापरणार? आपण असा एक रूल बघितलेला आहे, इफ NCR means if, no, not if, NCR is same as NCN minus R. याचाच अर्थ काय होतो की NCX is equal to NCY असं जर असेल, म्हणजे इफ, तर एकतर x आणि y इक्वल असणार, त्याला काही पर्यायच नाही, किंवा हे जसं इथे घडलं n मायनस आर आणि आर यांचं ॲडिशन n असतं. So this is possible in two conditions, if x is equal to y or if x plus y is equal to n. x आणि y जर इक्वल असतील तर, किंवा x plus y हे इक्वल टू n असेल तर, अशा वेळी हे तुमचं दोन गोष्टी इक्वल असतात. मग तसं NC8 आणि NC6 हे कधी इक्वल असणार? आता 8 आणि 6 तर इक्वल नाहीच आहेत ना, x आणि y इक्वल असा इश्यूच नाही आहे इथे. हे 8 आहे, हे 6 आहे, दे आर नॉट इक्वल. परंतु x प्लस वाय n असेल त्यावेळी, म्हणजे काय इथे लिहिलं आहे बघा, इफ NCX इज NCY देन इधर x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू n मायनस y. म्हणजेच काय होणार, 8 इज इक्वल टू हे आता x ना आणि हे y, त्यामुळे x इज इक्वल टू x प्लस वाय इज इक्वल टू n. म्हणजे थोडक्यात काय, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू n, म्हणजेच n ची व्हॅल्यू किती झाली, 14. सो दॅट इज द आन्सर. म्हणजेच मी आपण असं म्हणतो आहोत की 14C6 इज सेम ॲज 14C8. 14C6 इज सेम ॲज 14C8. दिस इज व्हॉट वी आर टेलिंग, राईट? सो दिस इज व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम. नाव कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Problem number say 6 we will discuss. See काय म्हटलंय बघा त्याच्यामध्ये, find the value of r. Problem number 6 from solved examples. Find r. Okay. If 16C4 काय दिलेलं आहे आपल्याला, 16C4 plus 16C5 plus 17C6 plus 18C7 is equal to 19CR. And what is this R that we have to find? Okay, now see, immediately you should observe, इथे 16 आणि 16 सेम आहे, इथे 4 आणि 5 म्हणजे 1 चा फरक आहे. So you can use Pascal's identity. So by Pascal's identity, what you get? काय आहे Pascal's identity? NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. Right? This is Pascal's identity. म्हणजे इथे काय होईल बघा, आपण हे दोन बघा आता LHS, राईट? सोल्युशन. Consider this LHS. काय आहे बघा, it is equal to 16C4 plus
16C5. Take these two terms in bracket. Out of the bracket we have 17C6 and plus 18C7. आता इथे बघा n इथे सेम आहे, r मध्ये 1 चा फरक आहे, हे 4 आहे हे 5 आहे. मग ती ही सिच्युएशन आली. म्हणजे ह्या सिच्युएशन प्रमाणे इफ ह्या दोघांना जर मी पास्कल्स आयडेंटिटी यूज केली तर हे काय होणार 17C5. बघा n आणि n सेम आहे, ते n+1 होतं म्हणजे हे 16चं 17 होईल. आणि हे r आणि r-1 यातलं मॅक्झिमम आपण घेतो, तसं इथे 5 घेणार. प्लस ही टर्म 17C6 आणि प्लस 18C7. मग आता पुन्हा ह्यांना ब्रॅकेट द्या. मग इथे 17 सेम आहेत म्हणून तिथे पण पास्कल्स आयडेंटिटी वापरतात. इथे 1 चा फरक आहे म्हणजे हे 18C6 होणार आणि प्लस हे 18C7. मग पुन्हा इथे पास्कल्स आयडेंटिटी यूज करता येईल. 18 सेम, 6 आणि 7 डिफरन्स ऑफ 1. सो दिस विल बी 19C7. So now you are given this, but what is RHS? But RHS is 19CR. So what you get? That is 19C7 is equal to 19CR. So by the previous result, एकतर 7 आणि R इक्वल असतील, so R is equal to 7, or another thing is R plus 7 हे 19 असतील. एकूण 19 आहेत ना, so R will be 12. So there are two possible values, R is 7 or R is 12. So this is iterative use of Pascal's identity. You are using the same Pascal's identity again and again. 3 times we have used. आणि आपल्याला सेन्स व्हायला पाहिजे, I can use Pascal's identity whenever values of n are equal and when that r has difference of 1, then immediately you can use. जेव्हा असं तुम्हाला दिसेल ना 5C2 आणि प्लस 5C3, immediately you should write this as 6C3. पास्कल्स आयडेंटिटी वापरायची आपण. 5चं 6 होतं आणि ह्या दोघातलं मॅक्सिमम घ्यायचं आपण. हे अंडरस्टँडिंग ज्यावेळी आपल्याला येईल ना त्यावेळी हे प्रॉब्लेम्स पटापट येत आहेत. गुड ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी इज व्हेरी नेसेसरी whenever you solve mathematical problems. Okay, now they have asked find the difference between the maximum values of 8CR and 11CR. काय विचारलंय बघा. This is example number 7 from solved examples. They have given two binomial coefficients. One is 8CR आणि दुसरं आहे ते 11CR. तर they have asked you to find the difference between maximum values of this. कारण R बदलला की बघा 8C0 ची व्हॅल्यू वेगळी, 8C1 ची वेगळी. मग 8CR हे मॅक्झिमम कधी असेल, कुठल्या Rला ते मॅक्झिमम असेल, ते तुम्हाला त्याचा रूल आपण परवा मगाशी केलेला आहे, गेल्या काही लेक्चर्समध्ये केलेला आहे. आपण असं म्हटलं की NCR इज मॅक्झिमम वेन, मग त्या 2 कॅटेगरीज केल्या आपण. n जर इव्हन असेल, n इव्हन असेल, देन NCR इज मॅक्सिमम वेन R इज इक्वल टू n/2. आणि n जर ऑड असेल देन NCR is maximum at n-1/2 at R is equal to. So I will erase this better. Maximum at R is equal to n-1/2 or R is equal to n+1/2. This is the formula. मग आता इथे बघा 8CR, 8 हा इव्हन आहे. So 8CR is maximum when R is what? n/2. When R is 4. कारण इथे n म्हणजे तुमचं 8 आहे. त्यामुळे आपल्याला काय सांगता येणार 8C4 is maximum. ओके, तसंच 11CR आता is maximum when R is equal to काय रूल आहेत बघा n-1/2 आणि n+1/2 म्हणजे 11 - 1 म्हणजे 10/2 म्हणजे 5
R is 5 or 6. म्हणजेच मला काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल, 11C5 इज मॅक्सिमम. आय नीड नॉट राईट 11C6 कारण त्या दोन्ही गोष्टी सेम आहेत. मग आता ह्या दोन व्हॅल्यूज काढा आणि त्यातला डिफरन्स काढा. यू नो 8C4 म्हणजे काय होणार, 8C4 म्हणजेच काय होणार, 8 फॅक्टोरियल अपॉन 4 फॅक्टोरियल म्हणजे हे 8 मायनस 4 फॅक्टोरियल इंटू हे 4 फॅक्टोरियल. म्हणजेच हे काय होणार, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 डिवायडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4. हे जे काही उत्तर येईल ते काय येईल बघा, हे तुम्हाला 4 दुणे 8 करता येईल, तो 2 आणि हा 2 कॅन्सल होईल, हे 3 दुणे 6 करता येईल, म्हणजे 7 दुणे 14 25 70 येणार. 8C4 बरोबर ना. कॅल्क्युलेशन बघा 70, हे एक म्हणूया आपण. आणि दुसरं तुम्हाला हे 11C5 काढावं लागेल. 11C5 म्हणजेच काय होणार, 11 फॅक्टोरियल अपॉन 11 मायनस 5 म्हणजे 6 फॅक्टोरियल इंटू 5 फॅक्टोरियल. कॅल्क्युलेट करा, हे काय येतं बघा, त्यांचं उत्तर बघा तुम्ही. आपण आता सॉल्ड एक्झरसाइजेस आहे, सो यू कॅन सी व्हॉट आर द आन्सर्स. सो ते 70 आलं, आपण केलंच आहे. आणि हे 462 येतं, ते येईलच तुमचं कॅल्क्युलेशन. मग 462 वजा 70 392 हे त्याच्यामधला डिफरन्स आहे. सो आय होप यू अंडरस्टूड. आय हॅव डिस्कस्ड these solved examples. But now important part in these problems is not this just calculations, right? You have to solve word problems from this. The word problems तुम्हाला आले पाहिजे. बघा आता कसं आहे की इथे एक प्रॉब्लेम बघा, हा 7वा प्रॉब्लेम आपण बघूया डायरेक्टली. हा एक्झरसाइज कोणता आहे, दिस इज एक्झरसाइज नंबर 3.6. त्यातला 7वा प्रॉब्लेम आपण डिस्कस करूया. बाकी सर्व कॅल्क्युलेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लेम्स आहेत, यू कॅन डू देम, राईट. ऑल सच प्रॉब्लेम्स वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो वी विल गो फॉर प्रॉब्लेम नंबर 7 फ्रॉम एक्झरसाइज 3.6. मग इथे काय आहे बघा प्रॉब्लेम तो, की फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 9 balls फ्रॉम अ बॅग दॅट हॅज 6 रेड बॉल्स अँड 8 ग्रीन बॉल्स अँड 7 ब्ल्यू बॉल्स. म्हणजे डेटा मला काय दिलेला आहे, देर आर 6 रेड बॉल्स, आर स्टँड्स फॉर रेड, देन वॉट 8 ग्रीन बॉल्स, ग्रीन, and 7 blue balls. 7 blue balls. This is the data. So totally there are 6 in plus 8 14 plus 7 21 balls in all. 21 balls तिथे आहेत. पण त्या 21 बॉल्सचं बायफर्केशन कसं दिलेलं आहे तुम्हाला, म्हणजे क्लासिफिकेशन कसं दिलेलं आहे, 6 रेड 8 ग्रीन 7 ब्ल्यू. आता त्यांनी काय सांगितले तुम्हाला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 9 बॉल्स. ह्याच्यातून मला 9 बॉल्स चूज करायचे. पण ते कसे आहेत, सो दॅट 3 बॉल्स ऑफ एव्हरी कलर आर ड्रॉन. म्हणजे जे 6 रेड बॉल्स आहेत त्यातले मला 3 बॉल्स चूज करायचे. हाऊ मेनी वेज आर देअर. आफ्टर दॅट इज डन आय विल सिलेक्ट 3 ग्रीन बॉल्स अँड देन 3 ब्ल्यू बॉल्स. मग आपण एकूण रेड बॉल्स किती आहेत, 6. सो व्हॉट वी कॅन से, वी कॅन choose 3 red balls from 6 in 6C3 ways. Then what, 3 green balls फ्रॉम 8 ग्रीन बॉल्स, फ्रॉम 8 असं म्हणा नुसतं, कारण 8 आहेत ना ग्रीन बॉल्स, इन हाऊ मेनी वेज, 8C3 वेज, अँड 3 ब्ल्यू बॉल्स फ्रॉम 7 इन 7C3 वेज. मग आता मला एकूण 9 बॉल्स चूज करायचे. ते 9 बॉल्स कधी चूज होणार, वेन आय चूज 3 रेड बॉल्स अँड 3 ग्रीन बॉल्स अँड 3 ब्ल्यू बॉल्स. सो अँड इज देअर. सो मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल वी हॅव टू यूज. सो व्हॉट वी कॅन से, टोटल नंबर ऑफ वेज of choosing
9 balls with the given condition is, what is that? It is 6c3 into 8c3 into 7c3. So I have to calculate this. This is say result 1. मग आता calculate करा. What is 6c3? It is equal to 6 factorial upon 6 minus 3 म्हणजे 3 factorial into हे 3 factorial. So I think this is very simple. You know 6 factorial म्हणजे किती होतं? हे फॅक्टोरियल आहे. 6 फॅक्टोरियल म्हणजे किती असतं? 720 and then divided by 3 factorial which is 6. So 6 into 6 म्हणजे हे 36 झाले. 36 दुणे 72 म्हणजे हे 20 होते. 20 झालं. त्याच्यानंतर तुमचं काय आहे बघा, 8c3 we have to calculate. So it is 8 factorial divided by 8 minus 3 which is 5 factorial into 3 factorial. पण ते 5 फॅक्टोरियल असल्यामुळे वर काय उरलं? 6, 7, 8 आणि भागिले हे 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 3 उरले. सॉरी 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 6. मग हे कॅन्सल झालं. 7 8 56 झालं ते. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला 7c3 काढायचं आहे. 7c3 इज वॉट? 7 फॅक्टोरियल अपॉन 7 मायनस 3 4 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल. आता हे 4 फॅक्टोरियल असल्यामुळे वर काय उरलं? 5 6 इंटू 7 अपॉन हे 3 फॅक्टोरियल विच इज 6. सो 6 6 कॅन्सल्स 35. सो यू हॅव टू कॅल्क्युलेट फायनली द प्रॉडक्ट. सो 1 हे जे मला आपण लिहिले ना टोटल नंबर ऑफ वेज, दॅट टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी, सो आय विल से टोटल नंबर ऑफ वेज is equal to what? 20 into 56 into 35. So you can calculate this answer. This is the value. See, I definitely know that you can calculate this product. So I will not spend time in doing that. I believe that you can do such calculations easily. त्यातलं हे जे मॅथमॅटिक्स आहे, परम्युटेशन कॉम्बिनेशनच्या संदर्भातलं जे मॅथमॅटिक्स आहे, दॅट आय विल एक्सप्लेन. गुणाकार संख्यांचे करणं वगैरे हे ऑर्डिनरी इश्यू आहे आणि यू हॅव टू डू इट विदाउट एनी एरर्स. सो टेक केअर दॅट सच थिंग्स कॅन बी डन प्रॉपरली. सो दिस इज अबाउट दिस प्रॉब्लेम. असे प्रॉब्लेम्स आपणाला आले पाहिजेत, त्याच्यामध्ये विचार आपणाला करता आला पाहिजे. काय नेमकं विचारलं आहे आणि त्याप्रमाणे आपणाला ते काय काय सिलेक्ट करायचं आहे असं कळलं पाहिजे. आता इथे 8वा प्रॉब्लेम बघा. प्रॉब्लेम नंबर 8 फ्रॉम एक्झरसाइज 3.6. काय म्हटलं आहे बघा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ओके ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम ऑफ 3 बॉयज अँड 2 गर्ल्स. टीम I have to select of what? 3 boys and 2 girls. From what? From 6 boys and 4 girls. From 6 boys and 4 girls. I have to select a team which contains 3 boys and 2 girls. But this, so I have to select 3 boys. जर मला 3 बॉईज आणि 2 गर्ल्स अशी टीम तयार करायची असेल तर मला 3 बॉईज आय हॅव टू सिलेक्ट. बट टोटली देर आर 6 बॉईज. सो आय हॅव टू सिलेक्ट दिस 3 बॉईज फ्रॉम दिस 6 बॉईज. सो दिस कॅन बी डन इन व्हॉट? 6C3 वेज. तसंच आय हॅव टू सिलेक्ट 2 गर्ल्स फ्रॉम 4. इन हाऊ मेनी वेज आय कॅन डू दॅट? 4C2 वेज. सो व्हॉट आय कॅन राईट? 3 बॉईज can be chosen from 6 in 6C3 ways, and 2 girls can be chosen from 4 in 4C2 ways. So required team म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये मला 3 बॉईज आणि 2 गर्ल्स पाहिजेत. रिक्वायर्ड टीम
can be selected in how many ways? 6C3 into 4C2. Now what is this? You have to calculate ways. Okay, can be selected in these ways. This is say result 1. Now what is 6C3? So we should say but 6C3, write down the formula, 6 factorial upon 6 minus 3, 3 factorial into 3 factorial. So what is 6 factorial? 720. And 3 factorial is 6. So 6 into 6, 36. So this is 20. This is say 2. And also we have to calculate 4C2. 4C2 चा आपल्याकडे फॉर्म्युलाच आहे 4 into 3 upon 2 का तर NC2 चा फॉर्म्युला काय आहे n into n minus 1 upon 2. This is 4 into 3 upon 2, that is 12. This is say 3. So from 1, 2 and 3 the required answer will be what? 20 and this 12, right? So total number of weights is equal to what? This is 20, that was the value of 6C3, 20 into this 4C2 which is 12. Sorry, 4 into 3 upon 2, this should be not 12. This is not 12, this is 6, right? 4 3 12 भागिले 2. By mistake I wrote 12. Okay, so 20 into 6. So 120 ways are there. So in 120 ways we can form this team which contains 3 boys and 2 girls. Naturally these 3 boys can be chosen from the total number of boys which are available. 6 boys. म्हणून ते 6C3. म्हणून ते 4C2 because 2 girls we have to choose from 4 girls. And then you take the product. Because why product? Because we are going to use multiplication principle. Why multiplication principle? Because when you select 3 boys and 2 girls, you will form that team. Not by selecting 3 boys or 2 girls. We have to select 3 boys and 2 girls. And आलं की ते multiplication principle तुम्हाला यूज करायचं. म्हणजे इथे 2 ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला करायच्या आहेत. 3 boys we have to select. 2 girls we have to select. That is second activity. And when you perform both these activities, then the team will be formed. That means and the and means multiplication principle. I hope you understood this problem. We will continue in the next lecture. Thank you.